E aí galera, tranquilos? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Brian Jordan. E hoje galera, eu estou trazendo vocês a mais um vídeo do GENSHIN IMPACT. E a gente vai continuar aqui na nossa parte da história onde paramos, que a gente vai continuar aqui na segunda parte que foi liberado já faz um tempinho. Então vamos continuar aqui a parte da história. A história desse evento pode não ser tão profunda igual as outras histórias que tivemos no GENSHIN IMPACT nos últimos anos, mas mesmo assim é uma historinha de evento para matar mais o tempo e pra gente ver mais coisas sobre a personalidade do Frame Knight. Is your child feeling any better? Thank you for your concern, Fremine. His condition is fairly stable. The family doctor said we might be able to take him out for a stroll today. Zuria, Fremine, we're here! Seems like everyone's arrived now. Not quite. Aren't we missing someone? But Paimon has a guess where he might be. Hey, Thelxei! Whoa! Thelxei's got himself a sword and a shield now. He's looking sharp. Indeed. With his weapons in hand, Thelxei looks more formidable than ever. You've really outdone yourself, Fremine. We helped too. Yes, you really had a good eye for materials. Everything you found was high quality. Speaking of which, Zuria just told me that she wants to end the adventure with the coronation ceremony. So, could I also trouble you with finding some materials for the crown? You can just keep an eye out for them on our way to the ruins. I was planning to collect the materials myself, but then I realized you might be able to find some prettier ones than what I could get my hands on. Seems like everything's ready to go. Shall we head out? Please wait a moment. I was just thinking. Since Thelxei has already shown us his brand new appearance, we may already be able to draw a new page in the picture book. What do you think? Ooh, Paimon's excited now. Why don't we use the story we know as a reference? Just make the atmosphere a bit less grim. So we'll take out the sad parts and replace them with happier stuff? Sounds great to Paimon. All right, I'll give it a try. I'm not very adept at drawing, but I've seen a lot of art during my work. Now, as far as the actual content of the drawing, please tell me what you'd like to see. Let me think. We can draw the weapon. The prince has picked up the Sword of Courage and the Shield of Perseverance, which proves he has crossed the mire of doubt, and now is ready to wage war against the darkness. Okay, I'll add the weapons. Anything else? Paimon wants to give him some friends. Thelxei's got some friends by his side now, so he's no longer fighting alone. Okay, I'll also draw some companions. Anything else? Color. Ah, color, yes, that's really important. The road in front of him now will no longer be just grayscale, but bursting with color and hope. Who would have thought the page could have become so inspiring? How wonderful. Splendid ideas, everyone. Great! Everyone looks super pumped up. Thelxei most of all. Are you seeing this, my son? Are you feeling inspired by this as well? I'm sure he is, Zuria. And this is still just the first page. That's right! Paimon can't wait to see the picture book when it's all finished. We should finish it as soon as possible and keep up the belief and hope in our hearts. Mm-hmm. I'm starting to look forward to it as well. So let's get the show on the road and head towards the Kingdom of Water Imps. Yay! Thelxei's fantastic adventures begin now! Aventuras Fantásticas de Thelxei, parte 2. País do Príncipe. Olha, até agora eu não engoli essa parte onde o Thelxei é o principal desse evento, dessa historinha. Depois de um tempo você chega perto das margens do Reino das Sereias. Reino das Sereias. Isso lá até quase existe no jogo, cara. Olha, recentemente, meio que o próximo jogo da Hoyoverse, que é o ZZZ, meio que envolveu um pouquinho de treta sobre a parte da censura que teve algumas personagens do jogo. Só foram apenas 3, na verdade, não foi a maioria não.
Mas, de novo, um dos jogos da Hoyoverse tá sofrendo com essa censura. Mas eu tomara que essa censura que tem nessas 3 personagens não vem à tona para o global. Porque o Genshin Impact também teve censura com algumas das personagens de Mondstadt, como a Rosária, a Amber, a Jean, a Mona, que eu também achei aquele visual bem desnecessário, pois não gostei nem um pouco. Eu não gosto disso que tem nos jogos, que quando um personagem sofre uma censura, altera o visual original dele. Eu curto mais o visual original do que trocado por causa de uma censura. Mas é assim as coisas que acontecem com os jogos da Hoyoverse. Não são muitos. É só pouquíssimos. Que ainda bem que acontece que pouquíssimas vezes, porque eu não ia gostar não. Desbravando o reino das sereias. Ah, a gente tem que enfrentar um inimigo aqui. A lista de monstros. Ah, vou pegar o Kazuha, o Diluc, Rosária e Mona. Não Mona não, Noelle. Isso porque esses personagens meus são os mais fortes que eu já tinha buffado. Já o resto ainda tô deixando mais forte, mas só que demora um pouquinho. Como o Genshin Impact meio que limita algumas partes sobre a resina, ainda assim prefiro só aprimorar ele de pouquinho em pouquinho, não toda vez. These are the underwater ruins that Fremine found. They're pretty amazing, but still not exactly the kind that Paimon was imagining. Oh, yeah, Paimon knows. It's just... Paimon thought we'd actually see a fairy tale world. Like with the water imps' colorful houses and the rainbow bridge. I'm sorry. I was hoping to put up some decorations, but ran out of time to do it by myself. Whoa, someone's already switched into fantasy mode. Seems like the travelers already got the gist of things. You should do your best too, Paimon. Don't underestimate Paimon. Paimon can flip the switch too. Now entering Paimon Fantasy Mode! Ahem. Young adventurers, 'tis Paimon, guardian goddess of this land. State your goals and intentions for visiting this nation. We are the companions of Prince Thelxei, your Divine Highness. We have come to help him reclaim the glory that he has lost. Oh, reclaiming your glory? Thy goddess here has golden glory, silver glory, and bronze glory. Which is it that the prince has lost? Huh? Not at all! This is the goddess's test! From your responses, the goddess has concluded that you're all brave adventurers without the taint of greed in your hearts. As such, you are worthy of everyone's respect. So please accept the goddess's reward. The goddess will now bestow all 3 types of glory upon you. And as for this prince, the goddess will also bestow upon you the rainbow glory, so your future will always be filled with light. My gratitude to your Divine Highness for such generous blessings. Power is now surging through every part of my body. Me too. Is this the divine inspiration of legend? Now, adventurers, forge bravely ahead and defeat the monsters that have taken over the kingdom. You will be sure to find that. Até achei um pouquinho exagerada essa parte da Paimon, de se fazer de deusa. Use a canção da sereia do Príncipe Thelxei para derrotar os oponentes mais rapidamente. Depois de usar essa habilidade, Thelxei deve carregar antes. Ah, então tá. Quando eu soube que o ZZZ vai bem que sofreu uma pequena censura, eu meio que fui me dando meu comentário um pouquinho sobre essa parte dos personagens do Genshin meio que ser quase LGBT no meio.
Algumas pessoas meio que me dão uma criticada só porque eu dei a respeito do comentário disso. Olha, sinceramente, esse tipo de conteúdo de LGBT que tem nos jogos, ou série, um filme, um desenho, eu não curto não. Tem que alguém goste disso, porque pessoas adoram esse tipo de conteúdo. Muita gente até fala que a maior parte das personagens do Honkai Part 3 do jogo são tudo lésbicas, são tudo LGBT e tal. O que na verdade é uma baita de uma mentira. As únicas que quase prova isso é apenas a Kiana, a Mei, Sally e Bronha. Mas já o resto... Bom, também falta a Yamiko e também a Kalin Kaslana. Mas mesmo assim não são a maioria. Não são a maioria. E que bom que a Hoyoverse não bota isso pra valer, que eu achei até coisa boa disso que eles fazem. Não sei se eles fazem isso porque querem ou porque eles gostam de fazer isso. Mas que bom que a Hoyoverse meio que contém um pouco disso. Eu sei que por causa das leis chinesas que tem no país que eles tanto convivem, mas mesmo assim é a coisa certa que eles fazem. Mas já a parte do fanservice que é censurado, aí eu não gosto não. Porque ultimamente você meio que dá uma questionada sobre o LGBT nos dias de hoje, nas redes sociais. As pessoas meio que não respeitam o que você fala sobre você não gostar muito do LGBT. Afinal, quem quer ficar vendo coisa de LGBT nas obras? Quem quer ficar vendo? LGBT deviam ser coisas só para maior de idade. Mas já no caso do jogo da Hoyoverse é mais focado em todas as idades. Mas... fico feliz que a Hoyoverse meio que tá diminuindo muito isso porque antigamente a Hoyoverse era uma empresa muito privada, não era uma empresa muito famosa como nos dias de hoje, então meio que eu botava um pouco dessas coisas nos seus jogos. Bom, o único jogo que ela fazia isso é no Honkai Part 3. Mas ela também tá reduzindo isso no Honkai Part 3, assim como ela também reduziu isso no Genshin, mas ela mantém essas partes, mas tô feliz. Ainda curto a parte de fanservice que eles botam em seus jogos, mas só que a parte de LGBT, eu não curto não. E quando alguém diz ao contrário a respeito disso, as pessoas meio que te acusam de homofóbico, não respeitam o que você fala, e um montão de coisas, as pessoas meio que xingam você disso. Olha, quem quer ficar vendo coisa de LGBT nos dias de hoje? Olha, esse tipo de coisa devia ser para maior de 18 anos, mas já para todas as idades não devia não. É que ultimamente a comunidade do Genshin Impact é muito dividida. Tem aqueles que são tóxicos, tem aqueles que são muito egocêntricos, tem aqueles que são muito idiotas, que adoram arrumar briga com os outros por causa de alguma opinião. It's finally over. So have we defeated the evil monsters and reclaimed the kingdom of water imps? Yes, it should now be time for us to attend Thelxei's coronation ceremony. The only thing is, I didn't expect this to go so smoothly. I thought it would have taken longer for us to reach the heart of the ruins. It was my mistake. I should have told Fremine earlier that we would also need a crown. It's all because the Traveler and Goddess Paimon were too strong! We just eradicated all the monsters in one go! It's okay, Zuria. We can come back again once I've made the crown. Then I must thank all of you again for taking the time. And you too, Thelxei, my child. Thelxei's turning out to be a real expert at fighting! I don't think there's anything that will be able to stop him. He's like a true prince now. Yes, I agree as well. Let's head back to camp for now. I asked the Traveler to search for some materials on the way because I want to make the crown as soon as possible. We can add an update to Thelxei's fantastic adventures as well! Now that we've reclaimed the kingdom of water imps, it's time for us to draw some new scenes in the picture book! E esse foi meu desabafo sobre o LGBTs. A Hoyoverse não bota isso pra valer, de jeito nenhum. O que eu sempre gostei que a Hoyoverse fizesse isso, não botar LGBT pra valer. Mas mesmo assim, eu não deixo de jogar o jogo da Hoyoverse como Honkai Part 3. Eu gosto muito do jogo da Hoyoverse, como Honkai Part 3, Genshin, Star Rail, apesar de eu nunca ter jogado ele, mas estou esperando para ser lançado nos consoles. E principalmente o próximo jogo deles, que é o ZZZ. Então, é bom ver que a Hoyoverse está mudando sobre a atitude que eles estão botando em seus jogos. Bom, não sei se é por causa das leis do governo, mas tomara que seja eles mesmos. Paimon really wants to update the picture book. Hey, you didn't have to say it out loud! No problem. I'm happy to oblige. Then in that case,
The story today should go some... After overcoming many obstacles, Prince Thelxei and his brave companions finally arrived at the entrance to the Kingdom of Water Imps. At this time, the little fairy in the group, Paimon, revealed her true goddess form to her companions. Woohoo! The goddess has arrived! She praised the companions for their purity, and to reward them, she bestowed upon them many blessings. And bathed under the goddess's glory, the prince and his companions charged into the bastion of evil, chased away the monsters, and rescued the pretty water imps from their imprisonment. The prince finally managed to reclaim his kingdom. Oh no, the crown isn't ready yet! No. The crown was within the prince's reach, but the monsters took it with them as they fled. They haven't given up and are sure to return, but the prince is certain to reclaim the crown the next time they fight. Oh, and Paimon can almost see it all happening now! Whoa, the pages are beautiful! Surya is really talented at drawing. Thank you, everyone. We've also completed the second page of the picture book now. Thelxei's journey is one step closer to its end and the promised coronation. My child, you'll also be able to brighten up when that time comes. I'm sure he will, Surya. Who knows? Perhaps the doctor will already have some good news for you when you get back home today. I sure hope so, Your Divine Highness. Oh, Fremine, about the time you'll need for the crown. Please don't worry. One day should be more than enough. Ah, then I must thank you for your hard work. All right, let's rendezvous here in another 2 days' time for our final adventure, okay? And see you in 2 days, my lovely friends. Alright, it's about time we start heading off too. You've still got some work to do, right, Fremine? Yeah. I'll need to go to the city shortly to get some parts for the base of the crown. I want to try out a few different designs and choose the one that looks the best. Yeah, Paimon knew that you didn't often take commissions from others, but Paimon had no idea you'd be so dedicated once you're on the job. Well, about that. Because what? It's because I hope. What's the matter? And what's with that look on your face? You're turning red! And Am I turning red? Alright. We won't bother you anymore for today, Fremine. Okay. Thank you. See you in 2 days. I hope that everyone who's found themselves in a dark place would be able to see something beautiful and experience a miracle for themselves. E concluímos a segunda parte. Na minha opinião, eu achei essa parte bem curtinha se comparar com os outros eventos do Genshin. E já liberamos aqui mais um desafio que podemos concluir, enfrentando os inimigos e conseguir mais gemas. As gemas pode bem que aumentar um pouquinho nos dias de hoje, para aumentar de 100 gemas para cada evento. Ia ser uma coisa bem legal para cada evento do Genshin. Mas eu tomara que futuramente a Hoyoverse pense em aumentar um pouquinho das gemas nos eventos que eles botam no jogo, porque assim vai facilitar as pessoas conseguir pegar os personagens dos seus banners. Mas, é como eu disse pra vocês, esse evento não foi feito muito pra ser profundo, prender a pessoa por muito tempo, é mais pra você matar o tempo no final da semana, pra se divertir, conseguir gemas pra cada desafio, entre outras coisas que você pode fazer nesse evento. Muita gente não tá comentando muito a respeito desse evento, só tá comentando mais sobre a recompensa. Mesmo assim, é um evento bom, não foi feito muito pra ser profundo, pra prender a pessoa, mas foi feito pra matar o tempo. Não é como se a Hoyoverse focasse mais em coisas pra ser profundo o tempo todo no Genshin. Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e se inscreve no canal, ative o sininho para saber os próximos vídeos. E deixe seu like e fica por dentro do crescimento dos jogos.
E bora, galera. Fui!